Hello, everyone. So, I hope you're all doing well, having a great time, staying at home, and staying safe. And this is a science lesson, class 4. And in this lesson, we will try to talk about matter and light. So, let's start. Okay, we will start the lesson with a simple question. What is matter? Matter is anything that has mass and takes up space. A matter is anything that has mass and takes up space. So matter چیە؟ مادە چیە؟ مادە هەموو ئەو شتانەیە کە لە چواردەوتن ماسیان هەیە و پێویستیشیان بە سپیسە. باش. This question takes us to another question. What is a mass? I'm pretty sure you already know it, but I will just going to refresh your memory. My second question is, what is mass? Mass is the amount of matter in an object. Mass is the amount of matter something contain or in an object. It's the same. Mass چیە؟ Mass amounti مادەیە کە شتێک هەیەی یان تایەتی. So mass is the amount of matter in an object. Okay, you can find these definitions in the back of your book. You can check them out. Let's dive deeper and talk about a few examples on matter and mass. So we will start with matter. Now I want you to look around you and feel the things around you. You will realize that all the things, all the matters around you have different properties. ئەگەر سیر شتەکانی چواردەور بکەی هەستەکەی کە هەموو شتانی کە لە چواردەورتن هەریەکان سیفەتی تایبەتی خۆیان هەیە. ماتەرێک لە ماتەرێکی تر جیاوازن. For example, هەوا کاتێ بەرقش دەکەوێ ئەو یان بەردەم و چاو دەکەوێ. It has its own properties that is different when you touch a water. ئەگەر دەست بێی لە هەوا بەرەکەوێ جیاوازە وەک لەوەی دەست بێی لە ئاوەوە یان ئاو بەردەستەکەوێ. بۆ لەبەری هەریەکە لەو مادانی کە لە چواردەوتن it has its own properties that differentiate it from other materials or other matters. Okay? Also, you will have to know that everything in universe has a mass and takes up space because everything in universe is matter. You also have to know that matters around you are different from one another, and what makes them different from one another is their mass. For example, some matter are very large, just like an elephant. Other matters are very, very light and small, just like a leaf, as you can see it in the second picture. So, light leaf has much less mass if you compare it to the elephant. هەموو شتەکانی مادەموتمان هەموو شتەکانی چواردەورمان ماتەرن ماتەرەکانیش ماسیان هەیە. ئۆکەی ئەی باشە چی وا لە ئەلفەنتێکەکە جیاواز بێ لە لیفێک. لیفەکە کەمتری ماس هەیە یعنی ماسەکەی کەمترە وەک لە ئەلفەنتەکە ئەلفەنتەکە ماسێکی زۆرتری هەیە. So ئەمە وایان لێیەکە جیاواز بن. Let me ask you another question. Do you know what is the main composition of matter? ئەزانی ماتەرەکان لە چی دروست بوون؟ لە چی پێک هاتوون؟ Well, the answer for this question is all matters is made of small particles. As you can see it right there. هەموو ماتەرەکانی چواردەور لە پارتیکڵی بچکۆلانە پێک هاتوون. ئەو پارتیک بۆ نمونە سۆڵید سێری کە پارتیکڵەکانی چۆن ئەڕێنج بوون. ئەو لیکوید لەژێرەوە گاس و پەرداخە ئاوەکە سێری پارتیکڵەکانی پەرداخە ئاوەکە بکە.
Can you see these particles, or can I see these particles? No, these particles are so small, they can only be seen with a very strong microscope. So ام particle انا وانا بچوكن تنها بميكروسكوبك زور بهز اتواني بيبيني ايو ميكروسكوب تان بينيوا للا بشان ماون ابي او جورا ميكروسكوب ابي ميكروسكوبك به لو زور بهز تربه شتيكي تريش ابي بزان درباري ام particle انا these tiny particles are always moving quickly. ام particle انا بدهم اجولان يعني نوستاون, and they are arranged in a specific pattern. And the arrangement of this particles give matter properties. وريزبوني ام بارتيكلانا استوزي بيش استبيموتي بارتيكلا كان زور بچوكن بچاو نابينرن وبردام اجولن وبلام ريز يشبون بشويكي دياري كراو سيري سوليد كا بچون لتنشتي يكتريو ريزبون سيري ليكويد كا شينا كان وسيري غاز كا هاري كيو بشويك ريزبون ام ريزبونا ولا ما تركانك لچوار دوري هري كان بروبرتي كان به هري كان خاصيتي كان به انجي سباسي هري كلو ما ترانا كاين اگر سوليد به ليكويد به ان غاز به. Also, you will have to know that each arrangement is called a state of matter. Now we will talk about the first state of matter, which is a solid. A solid is matter that has a definite shape and takes up definite amount of space. So its shape is not changing. Now let's talk about the way that the particles of a solid are arranged. So the particles in a solid are close together. Look at the picture. سيري برسمك بك أبيني solid particle كاني همو لتنشت يكتريون نزيك يكتريون. Each particles move back and forth around a certain point or one point. Let me ask you another question. چی ولا شتيكي solid رقكا رغبة بو چی رقا بو لبروي arrangemenتی particle كاني ويلي كدو رغبة. The particles of the book or of the pencil are arranged in tight regular pattern. particle كاني بشويكي و arrange بون لتنشت يكتريون بهزيكي زور بيكتريو بسرام بويا بنسلك يعني كتابك يعني ديسكك يعني هشتكي رقلة شوار دوربة رقة. Okay, once again, what is a solid? Solid, the state of matter of a substance that has a definite shape and volume. Neither its shape, neither its volume are changing. Na volume كي na shape كي na gore. بونمونا a sugar cube. جيري شو نسيومتي in a solid particles are packed together so tightly they cannot move, only vibrate. Vibration azan وكوشي it is just like a shake. So it is just shaking. Moving on to the liquid. Liquid is another state of matter. What is a liquid? A liquid is a matter that take up the shape of the container, its container and takes up a definite amount of space. So you will have to know two things about liquids. Okay, او دوشتچین یکم شد volume liquid كان ناگورن. volume liquid كي جيجيرا. بلام liquid كان شتيكي تريانا غورة. shape كان يانا غورة according to their container. يعني بيكي تناو هرش دفرة شيوي او دفرة ورقرة. اگر چوار گوشه به شلکت چوار گوشه اگر خربه شلکت خرا so شوی او دفره ورگری کتیکی بلان ولیومکی همان ولیومه اگر 1 لیتر آم هبه لیتر کب کمناو دفرکی پانوا هر لیتر آوا یان بی کمناو دفرکی چوار گوشه هر لیتر آوا اینجا اما شتاقی کردو هج کاته بیبسیت کربیان شربت کربیان هج شلیک کریبه لناو دفرکی خواهاتی شوی قطوی بیبسیکان قطوی شربت کورگره
ئەگەر بیکەمە ناو پەرداخکە و شێوی پەرداخکە وەرەگرە بەڵام هەمان بڕە ڤۆلیۆمە هەر بۆ نمونە 100 میلیلیترە so ڤۆلیۆمەکەی ناگۆڕە بەڵام شێوەکەی گۆڕە شێوەی ئەو دەفرە وەرەگەیەکە تەیەکی it takes the shape of the container that you put the liquid in. Talk about the arrangement of the particles in a liquid. Particles of a liquid are tightly packed but are far enough apart to slip or slide over one another. Or you can say the particles of a liquid slip and slide around each other. Do you remember how was the arrangement of the particles in a solid? Let me say it one more time. The particles in a solid are close together. Each particles move back and forth around one point. But in a liquid, the particles slip and slide around each other. So the particles do not keep the same neighbors as the particles in a solid do. They move from place to place, but they still stay close to each other. Particleەکان هەمان نەیبەریان نییە هەمان دراوسیان نییە وەکو پارتیکڵەکانی solid بەردەوام ئەگۆڕێن شوێنەکانیان ئەگۆڕێ بەڵام they stay close to each other ئێشتا لە یەکتریەوە نزیکن یعنی زۆر دوور نین لە یەکتریەوە مەبەستم پارتیکڵەکانە باش let me ask you a question. Why does a liquid have the same shape as its container? بۆچی لیکویدەکان شەیپی ئەو کۆنتێنەرە وەرەگرن کە تیانەکەی Well, the answer is very easy. You know that the particles of a liquid is moving. They bump into the wall of the container as they are moving, and the wall is solid, so it's not moving. So the particles of the liquid can move past the wall, and the liquid particles stay close to each other, and so the liquid take the shape of the container. As I said, the liquid's volume stay the same no matter you pour it into any container. بەڵام ڤۆلیۆمەکەی بە هەمان شێوە ئەمێنێتەوە یعنی ناگۆڕێ ڤۆلیۆم shape ئەگۆڕێ بەڵام ڤۆلیۆم stays the same ڤۆلیۆم ناگۆڕێ Moving on to the gas. What is a gas? A gas is a state of matter that does not have a definite shape or a volume. So, just like a liquid, the particles are not arranged in any pattern. يعني particle gas بهشوي pattern كي دياري كراوان يعني liquid بيان خيت هر container كوا شوي أو container ولكن أجر أو دايفرة أوي بشتي كأكسجين كي تيا كوكراوت وشارجوش بوا أكسجين كي ناوي شوي شارجوشي ولكن بو لبري gas the particles of a gas take on the shape of the container they are in. Though we'll have to say that the particles in a gas do not stay close to each other. With my particle liquid, they stay together close to each other. بلان particle لغازة لإلكتريو نزينين دورين لإلكتريو. This because the particles in a gas are moving much faster than the particles in a liquid. So their movement is faster. Let's talk about the amount of space a gas takes up. Well, the amount of space a gas takes up depends on the amount of space inside the container. همو جارك اگه gas من هبه بيخيت ناو كونتينركو بو فولكن. So as a gas always fills the container in that you put the gas in. So if the اگر هج كاتك كونتينركت بكيتو او شتيكا غازريتيا كوكردوتو بكيتو غازك همو يتدرو. Let's talk about how the matters around you can change state. All the matters around us can change their state, most of it. So most matter can change state from solid to liquid to gas. For example, water. Water easily can change its state from liquid to gas or from liquid to solid. Let's say we have an ice cube.
ئەم ئایسکیوبانە ئەکەین چی لەکەین ئەیخێنە ناو کترێکەوە ئەکەینە سەر ئاگر ئایسکیوبەکان نابن بە ئاو ئەگە گەرم بوو وردە گەرمە بێ دوایەوەی گەرم بوو ئەبێ بە ئاو if you continue heating it it will become a gas water vapor باشە چۆنی ئاوای لێ هاو سری ڕۆسمەکە بکەی بۆ دەرەکەوێت چۆنی بوون بە گاز سەرەتا پارچە ئایسەکە سۆڵیدە پارتیکڵەکانی بەو شێوەیە ئەڕێنج بوون هەمویان لە تەنیشت یەکتریەوە قۆڵیان کردو بە قۆڵی یەکتریە تەنیشت یەکتریەوە تایتلی بێکتریەوە نووساون دوایە وردە گەرمە بێ گەرمیەکەوە لە پارتیکڵەکانەکە چیان لێبێ heating makes the particles move faster. When ice is heated, some particles begins to move fast enough to break away from their neighbors. ئەو کاتە پارتیکڵەکانی ئایس گەرمە بن و لە پارتیکڵەکانی تەنیشتیان دوو دەکەونەوە ڕاکەن لێیان چیتە قۆڵ بە قۆڵیان ناکەن بە قۆڵ یەکتریە ئەو کاتە چی ڕوئە ئایسەکە مێڵتە بێ یعنی پاچە سەهۆڵەکە ئەتوێتەوە Also, their arrangement break down, so they will not be tightly arranged together anymore. ئێستا ئێمە ئێشتا ئاگرەکەمان نەکوژانێتەوە یعنی ئێستا ساوڵەکە تواتەوە بەڵام بووە بە ئاو بەردەوام هەر گەرمیەکەین Heated particles of the liquid water move faster and faster. گەرمکردن وای لە پارتیکڵەکانی لیکویدەکە ئێستا ڕسمی دووەماین وای لە پارتیکڵەکانی لیکویدەکە چیان لێبێ بجوڵن خێرا و خێراتر After a while they move fast enough to bounce away from each other سری پارتیکڵەکانی لیکویدکە ئەجوڵن پاش ماوەیە گویان لێت ئیتر دوورەکەونەوە لە یەکتری The liquid boils or change quickly into gas ئیتر لیکویدەکە ئەکوڵێ ئەگاتە پلەی کوڵان و ئەبێ بەچی ئەبێ بە gas or change quickly into a gas So if I ask you a question How does heating matter change its state? Can you answer me? ئەگە پرسیارێک لێ بکەم بڵێم چۆن هیتین وا لە ماتەرەکانەکە ستەیتیان بگۆڕێ ئەتوانین جوابم بیتەوە ئانسەرەکەی ئەمەیە Heating matters make particles move faster and the particles move faster and faster they break their arrangement So, for example, when ice is heated, some particles begins to move fast enough to break away from their neighbors and destroy their regular arrangement. And when the arrangement of the particles break down, the ice is melted. So the ice has changed state. So, ستەیتی ماتەرەکان چ پەیوەندیەکی هەیە بە گەرمکردنەوە گەرمکردن وا لە ماتەرەکانەکە وا لە پارتیکڵی ماتەرەکانەکە کە بە خێرایی بجوڵن و جوڵەی پارتیکڵی ماتەرەکان وا لێ ئەرەنجمنتی ماتەرەکان تێکەیە یعنی مادەکان ئەرەنجمنتەکان تێکەچێ ئەمە ژەبێتە هۆی گۆڕینی دۆخ Okay, we reached the end of this lesson. Thank you for your attention and your homework will be the section review in page 195 و هەروەها هۆموەرکەکانیشتانم بینی دەستان خۆش بێ ئەوانەی کە کردویانە دەستیان خۆش بێ ئەوانشی نەیان کردو محاولە بکەن بیکەن and have a great time and good luck